Good morning, friends. Myself, Dr. Graparna Degde, working as an assistant professor at J.D. Patil Sangrudkar Mahavidyalaya, Daryapur. Our today's lecture topic is Bio-Inorganic Chemistry. The contents of Bio-Inorganic Chemistry: definition, classification, essential elements and non-essential elements. Role of Na+, role of sodium ion, potassium ion, calcium ion and magnesium ion. The classification of bioinorganic elements. It is classified into two different types. First is essential elements and non-essential elements. So first we will discuss essential elements. These elements are the elements which are absolutely necessary for the life process, depending on their absolute amount of in the living system. It is further subdivided into two categories: microelements and macroelements. In microelements, it needs in very small amount, that is this is called microelements, and macroelements what is need in large amount, that is macroelements. The examples of microelements is Cu, copper, cobalt, magnesium, iron, iodine, fluorine, etc. And macroelements, example: carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, potassium, calcium, magnesium, iron, phosphorus, sulfur, chlorine, etc. The criteria for essential element. What is the criteria for essential elements? The first criteria is if the element is removed from the system, physiologically deficiency occurs. म्हणजे काय, जर त्या एलिमेंटचं जर कमी प्रमाण जर कमी झालं तर त्याच्यामुळे काय होईल, तर डिफिशियन्सी येते बॉडीमध्ये. If the element is added to the system, the physiological deficiency removed. जर external जर तुम्ही हे एलिमेंट जर तुम्ही बॉडीमध्ये ऍड करत असाल तर ते काय होतात, डिफिशियन्सी रिमूव्ड होते. The element is known have a definite biological function. Every elements have optimum concentration. Second is non-essential elements. In non-essential elements, these are the elements which are absolutely not necessary for life process because their function can be carried out by the other elements. Example: aluminum, boron, argon, Hg, silver, nickel, etc. So we will discuss the biological role of alkali and alkaline earth metals. The role of sodium ion in biological activity. The element constitutes a major amount of our diet. आपल्या डाएट मध्ये हा लार्ज अमाउंट मध्ये प्रेझेंट राहतो. It present in the body in the form of sodium ion, Na+ ion, also present in extracellular parts of the body. Biological role: it is the main constituent of body plasma, blood plasma. It control many enzyme reactions. It control nerve functioning. It maintains osmotic pressure, water level and acid base level in our body. It maintains the heartbeats. Its metabolism of Na+ is regulated by the hormones aldosterone. अल्डोस्टेरॉन हा हार्मोन आहे. त्या हार्मोननी काय होतंय, सोडियम आयनचं मेटाबॉलिझम
कंट्रोल केलं जातं किंवा रेग्युलेट केलं जातं. इफेक्ट ऑफ डिफिशियन्सी ऑफ सोडियम आयन. सोडियम आयन जर बॉडीमधलं जर सोडियमचं पर्सेंटेज जर कमी झालं तर त्याने काय होते, डिफिशियन्सी येते. आणि त्याचे बॉडीवरती काय इफेक्ट पडतात ते बघू आपण आता. इट मे कॉज मस्क्युलर क्रॅम्प, मसलमध्ये क्रॅम्प येणे. इट मे कॉज हेडेक, डोकोदुखी. इट मे कॉज लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर. इट मे लीड्स इन increase in pulse rate वाढतील तुमची. इट मे रिझल्ट इन सर्क्युलेटरी फेल्युअर, म्हणजे सर्क्युलेशन मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम येईल. इट मे कॉज डायरिया. द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ सोडियम आयन. इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द एक्सेस कंझम्पशन ऑफ Na ion and may cause the side effects. It may cause a rise in blood pressure. सडन ब्लड प्रेशर वाढेल जर जास्त जर सोडियम आयनचं जर कंझम्पशन बॉडीमध्ये झालं तर काय होईल, याचे साइड इफेक्ट राइज इन ब्लड प्रेशर. इट कॉज द लिव्हर अँड ओडेमा. इट मे रिझल्ट इन कार्डियक फेल्युअर, म्हणजे हार्टशी संबंधित काहीतरी प्रॉब्लेम राहील. इट मे लीड्स डिक्रीज इन पल्स रेट डिक्रीज होतील. Now the role of potassium ion. It present in the body in the form of K plus potassium ion. It has following roles in biological activity. It is largely present in intracircular fluid. It maintains the cardiac muscular activities. It maintains osmotic pressure, water level, acid base level also. It control many enzyme reactions. It is the main constituent of body plasma. It is useful in protein synthesis. Effect of deficiency of potassium ion. It causes the weakness. पोटॅशियम आयन जर बॉडीमधलं कमी झालं तर काय होणार, वीकनेस येईल, पॅरालिसिस, मेंटल कन्फ्युजन, और इट कॉज इंजुरी टू हार्ट और किडनीला इंजुरी होईल काहीतरी. टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ पोटॅशियम आयन. इट कॉज कार्डियक अरेस्ट. मे कॉज अल्सर ऑन इंटेस्टाइन मध्ये अल्सर येतील, म्हणजे फोडो येतील. इट मे रिझल्ट इन किडनी फेल्युअर, किडनी फेल होईल. इट मे रिझल्ट इन ब्लड लॉस, ब्लडचा लॉस होईल. इट मे लीड्स टू ॲडिशनल डिसीज. द मेटाबॉलिझम ऑफ K plus ion is also regulated by the hormone aldosterone. The role of calcium ion, Ca2 plus ion, in biological activity. It plays an important role in our body. It helps in the formation of teeth and bones. कॅल्शियमचे तुम्हाला फायदे माहीतच आहे. It controls the nervous system. It helps in coagulation of bloodचं coagulation होते म्हणजे. It helps in muscular contraction. It helps in activation of enzymes. It maintains the correct rhythm of heart. It converts the fibrinogen to fibrin. Effect of deficiency of Ca2 plus ion. कॅल्शियमची जर कमतरता झाली तर त्याचे काय इफेक्ट होतात. इट लीड्स टू improper growth of bone. It leads to loss of control. It may affect the part of body like face, hands, feet, etc. It may cause rickets in children. It may cause
neurological disorder. The toxic effect of Ca2+. जर कॅल्शियमचा जर एक्सेस मध्ये इंटेक झाला तर त्याचे टॉक्सिक इफेक्ट्स काय होतील? इट मे रिझल्ट टू द ओमेटिंग. इट मे रिझल्ट इन ॲब्डॉमिनल क्रॅम्प्स. पोटामध्ये क्रॅम्प्स येतील. इट मे रिझल्ट हायपरथायरॉइडिझम. थायरॉइड वाढेल. इट मे कॉज व्हिटॅमिन डी intoxication. It may cause the kidney. Next, the role of Mg2 plus ion in biological activity plays a vital role in our body. It is an important constituent of bones and teeth along with the calcium. It is the important constituent of chlorophyll in plants. It acts as a activators to some enzymes. It is helpful in synthesis of protein, nucleic acid and lipids. It helpful in muscle contractions. Effect of deficiency of Mg2 plus ion. It causes the nervous system. Damage of nervous system or nervous system कर काहीतरी प्रॉब्लेम होतील. It may leads to depression येईल. It may cause muscle weakness. Muscle मध्ये weakness येतील. It may leads to muscular contractions. Next, the toxic effect of Mg2 plus ion. Excess consumption of magnesium may result in the following toxic effects. It may result in renal function. It may cause tendon reflexes. It may result in the difficulty for respiration. Thank you.